Oimore nyaka Ramogi tarik 2 dwe mar 2 higa ma 2030 chenro en mar ang'ichwelo intiere wang' sa mar yudo weche manyien mago motimore e pacho kaendi to kod pinje moko wantiere kod mathoth kamoting'o weche mag jopuonje ma koro chungie tich kod duol mandiko jopuonj tich mano TSC e pacho kaendi. Bende wantiere kod weche ma otenore kod chal mar tuo mar kansa ma bende osebedo e pacho kaendi, kaachiel bende kod weche motenore kanyo kod nonro midwaro time duoko mano wuok mar KCSE mano tim higa mokalo. Kendo gima lit Oimore nyaka Ramogi e duoko kata wach ma kawuono en kaluwore koda miyo mayande onyuolo kata odiochieng' manyoro nonyuolo nyithindo 5. Report makoro wuok en ni kuom hawi marach nyithindo go wito ngimagi kaluwore ni ne ok onyuolgi kata chal mar ngimagi ne ok ber. En gima lit ahinya kaluwore ni miyo no kaachiel koda jaode ne oseng'iso mor mar rwako nyithindo machalo kamano e anyuola margi. Bende kopogore koda mano nyaka Ramogi obiro twak kaluwore koda nonro mar penj mar klas 12 mano duoko mabende nogol dwe mar 1 higa ni. Weche osebedo kawachore mathoth ni to nyalo bedo ni kuon penj ne nitiere kuo koso jopuonjre nopuonj makare ma okadho. Inani kaluwore kod duoko mane osebedo higni mokadho, kwan ma nyithindo mane yudo marks no mar A plane en mano bende neni piny. To wang' ni chal ma kwano noidho kendo ji mawuok e gwenge moko nosebedo ka penjore ni to ang'o miyo duoko nobiro machal kamaendi e odwa bedo mang'eny mago nitiere kanyo. Nyaka Ramogi kodwa ni watiek duto magi moko mweche ma wamiyo pek. Duol mandiko jopuonj tich e pacho ka TSC koro chungo e tich jopuonj 5 mane omake okanda ka kumo nyithindo moko e tok ratichgi e kaunti ma Kisii. Od bura mar Senate koro kwayo jopiny manigi to e wi duoko mar penj mar KCSE mondo gol pachgi ka gichako ayanga menyo adiera mar penjno. We'd like to call upon the former Prime Minister to cease with his political rallies and any plans that might be there for demonstrations. Duol manyayo kwe kod gaya kwede pacho ka NCIC koro dwaro ni kweth mar Azimio were gi romo magichano timo e gwenge mopogore opogore. Machiegni Ramogi kaka pile inyalo no ote machuok e namba mana 36000. Bende wayudore mbui mar oganda, wayudore Facebook, wayudore Twitter, wayudore Instagram, YouTube bende iyudowa machiegni chenro ni nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ochieng' Emmanuel bedi kodwa e chakruok nyaka giko, jaloko marwa en Winnie Adoyo. Duol mandiko jopuonje tich e pacho kamano Teacher Service Commission ochungo e tich jopuonj 5 ma itudo kod ketho mar mako kendo keyo e mbui tipo mar video mar jopuonjre ma jo grade 2 e skul primar ma Itumbi DOK e kaunti ma Kisii. Jopuonj go gin e kind jopuonj 7 mano chwale do ma ogembo kotenore kod ketho no. George Bati miyo waler. Kar saa 4 okinyi mar tich 4 apisa mag obila chopo e doho ma ogembo e kaunti ma Kisii gi jopuonj 7 mag skund primar ma Itumbe DOK. Jopuonj go nyomake ka iwacho ni tipo mane gimako kendo ke mbui tich 5 mokalo ne otang'o nyithi grade mar 2 ma pok ochopo ikriako katimo timbe anjao ka giwegi to gikoni gin ne gichiwo mana kum ne nyithindo go. Jatend obila manyamache kaunti ma Kisii Kipkulei Kipkemboi oyango ni bang' timo apedha nyogi mako japuonj mar 7 ma itudo gi timno. Yesterday at around midday we had a report from the sub-county director of education, Madam Linet Onduso, that there was a clip going viral in the social media. Immediately our officers were dispatched to the school in a company of education officers, and actually when we reached the school, when the officers reached the school, they were able to establish that actually the clip was taken in the school because the teachers actually confessed. In our custody we have 7 teachers because initially we had 6, but after getting the information that the clip was shared with another teacher, we managed to arrest one male teacher. Now in total we have 7 teachers. Okinyi makawuona apisa mag okwach kich ne odayo dho jopuonjre 4 go ka otenre kod tipo mar video mane olak e mbui mar yango adieri wi wachno. Kaka yo mar reso nyithindo go e wi wich kuot kod dang'ni mag paro manyalo gore kuomgi. Bad migawo mochung'ne kedo ne ratiro mag nyithindo e kaunti ma Kisii
koro wuok oko mar neno ni ngima jopuonjre 4 ma yawuoyigo ni kare. As a department, we've only come up to talk with the children, to be with them, to see the effects that may have had on them on the way it was issued on the social media. We analyze and see that if the children are traumatized, and if they are traumatized, we take them for some therapeutic sessions where the children can be free to be able to talk, because what was shown happening to them was very traumatic. To alwora mar sikund primar ma Itumbe DOK, jogweng' koni wachno kawogi gi buok kendo mako dhogi. Tunataka kukondemu hiyo kitu yenye walimu walifanya. Tunasema ni mambo mbaya. Ni kama bado walimu hawajaelewa hii mambo ya CBC vile inaenda. Tunaomba tu wapewe second chance, waadhibiwe lakini wasiadhibiwe kwa ubaya. Walimu wetu labda ni kuonyesha kwamba hawakuwa na nia nzuri kwa kufundisha watoto ambao tabia kama hiyo, wanawachapa tena wanawarekodi ndio wanatuma katika mitandao yetu. Hiyo ni kuonyesha vibaya shule yetu, na tena hiyo ni kuonyesha vibaya katika hii kijiji ambao sio vizuri. Kinde winjo burano jayal buche doho ma Ogembo Paul Biwott ne ong'ado ni jopuonjgo idhi geng'negi nyaka kiny sa 3 onyango ka ibiro dwokgi e doho mondo ng'ad ni poni ibiro wegi gi rambun kata oyo. Duol mar TSC bende koro miyo jopuonjgo ndalo 21 mondo gichwal ywak margi kaluwore kod chung ma koro chunggi godo e tich. George Bati, Ramogi TV. Osiptende 5 kende e Kenya mangima eman kod nyalo mar chiwo thieth makare mag kansa maonge ng'ikruok moro amora. Maluwore gi lipot maduol mochung'ne kedo kod kansa ma bendo yango ni e kwan mag kuonde thieth 67 ma omi thuolo mar timo thieth mag kansa 12 kende ma gin mag piny owacho. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha to koro koni gidhi yango chenro manyien mar okumba mar thieth mabiro neno ni thieth mar kansa obedo mayot ne oganda duto. Judith Mondi lerono mathoth. Kedo kod tuo mar kansa e piny Kenya pod ok osebedo mayot ahinya to ne jodak mayutogi ni piny. Ma kaluwore ni thoth osiptende machwalo thieth makare gin mana mago mag ji giwegi, ka mago mag piny owacho ma opuodhi mar timo thieth to pod ok ogik e okenge madwarore. Atamalo 18 kende mag osiptende mag piny owacho ema opuodhi mar chiwo thieth mag kansa, kama moko to odong' e lwet ji giwegi. Sirkal mag gwenge gi national ok oketo jiwo weche mag thieth e public hospital. Kata Kenyatta kama watieno, iyudo ka seche moko kata ka mine obiro thieth, nitie yedhe ma pod onge, nitie test midwa tim to pod ok tim Kenyatta kanyo. To Kenyatta kae hospital maduong' mogik e Kenya e East Africa. Koro thieth kata yedhego kata pimno onge Kenyatta. Koro jatuo chuno nyaka dhi e lab kata hospital mag wegi. Ma seche moko bende bei ng'eny. It is also important for me to say at this point that county governments have made significant investments in cancer treatment. Mombasa, Nakuru, and Garissa counties have, for instance, developed state-of-the-art cancer centers that are able to provide referral services for neighboring counties. Ma kaluwore kod lipot mar duol mochung'ne kedo kod tuo mar kansa mane oyangi e romo magala moro mar jokanyo mag sekta mar thieth e boma ma Nairobi. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha olero ni piny owacho osechako timo lokruoge mag bero okumba mar thieth mar NHIF, lokruoge mag ibiro yango e chak mar dwe mar 7 higani ka gigeto jo Kenya mayutogi ni piny. Currently NHIF is already running some schemes that takes care of different cohorts of people. We want to bring these funds together, that we shall no longer have them in silos, that when we take all those schemes and put together, we do a fundraising that gives us almost 12.6 billion. This 12.6 billion, we are now doing the math and see how much more should the government add so that each and every Kenyan can be able to access healthcare down there. And this now forms the basis of National Social Health Insurance Fund. Edweni mapiny Kenya hingo e okenge mag kedo kod kansa, ikwayo jopiny mondo miyo chop mar yudo pim e ute thieth mag piny owacho, ahinya to ne pim mar kansa mar thuno kod kansa mar dhod nyodo malandore ahinya e pacho kae. Ijiwo jonyuol bende mondo miyo ter nyithindgi manyiri chanjo
mageng'o kansa mar dhood nyodo e gwenge koda ka bombe. En kansa ma kopimo on time kendo ka nyithindo yudo chanjo. Gi sani sirikal oketo mpangilio ma nyithindo ma jo higni 9 nyaka higni 14 magi nyithindo mapok ochako weche mag hera gi. Kogi nyithindo mapod gin bikra. Gin kod virus makelo tuo ni pok giyudo. Koro momiyo nyaka migi vaccine. To wachne ni en ni nyithindo gi bende ok nyal chiwo thuolo kata consent kiwegi. Nyaka jonyuol gi ma chiwo thuolo. Kuka janyuol okete siasa ni magi wegi komo nyuol ki ang'o to nyithindo dhi nyire mbele ka. My appeal is that let's continue, our women let's continue being screened because this screening is normally free, it's free of charge. Na tunaanza kufanya uchunguzi kuanzia miaka 15, wanaitwa reproductive age group, kuanzia miaka 15 hadi miaka 49. Hawa mama wote wanafaa kufanyiwa screening. Na screening inapofanywa ni vyema sababu mama akigunduliwa mapema kuna matibabu. Counties ma Migori kod Kisii jiwo chenro mag pimo tuo kansa. Migao mar thieth kwayo jochiw thieth matuake wi kedo kod kansa mondo mi ochuog chenro makare mabiro konyo e lwenje kansa pacho kae. This National Cancer Summit will thus provide an appropriate platform for stakeholders across all sectors to, among other discussions, deliberate the recommendations arising from the Cancer Task Force report, review the progress made over the last 10 years in addressing the cancer burden, identify areas of learning from successful strategies, and together formulate solutions for collective action. Nonro yango ni atamalo 46 mar ji man kod tuo mar kansa e pacho ka gin jotuo ma osechopo okenge mogik. Gino manyiso ni jotuo chopo ma odeko mar timo pim miyo thieth bende deko. Ijiwo ganda mondo rwak pim machon mar reso tuo kapok olandre ahinya e del. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi, ing'eyo ni wach maduong' e thieth kata weche mag kansa en chako chon. Mano nyiso ni in jal madhi e pim kinde ka kinde mar mondo mi sami fwenyo kansa moro amora tifwenye ka pod chon. Mano miyo thieth timore kendo timore yo makare. Mane nikech nonro bende yango ni jo Kenya mathoth iyango ni gin gi kansa kose chope kidieny kata stage makoro seche moko konye nyalo bedo matek, ji bedo pacho, ji ok bed gi thuolo mar chopo molo mondo miyo pim. Gin pim nyalo timo sasa nyakoro Mogajwang' ok chun nyaka ibed matuo mondo mi ng'in to fundi nigo. Bende ntiere gi wacho ni gin ga cells mag del be gisechako medore manyalo kelo kansa to thieth inyalo yudo. Nyakora Mogi kotenore kod mano wantiere kod nonro mabende osetim ma bro bedo ka yangonwa kanyo motenore kod weche mag kansa. Obedo gi thuolo ma yango to kawuono nonro mane ochiwo odiochieng' ma kawuono ang'o ma osetimore pacho kaendi kakoro yang ni kansa mar thuno kod kansa mar nyodo otelo e kwan mar kansa ma bende thothne hinyo ganda jo Kenya. Lipot mabende gol kod duol mochung' ne kedo kod tuo mar kansa e pacho kaendi mano time kind higa ma 2021 kod 2022. Wanendo chal mar kansa e pacho ka chalo nade. Koro Mogi kotenore kod mano ewi midhiero mar kansa. Iwacho ni kansa mar thuno landruok mar tuono nitiere kind kwana tamalo 15.9. Mae kalore gi medruok mare kind oganda ka landruok mare chopo kwana tamalo 15.9. Kansa mar dhod nyodo ma bende yudo joma mine ne kwana tamalo 3.3. Kansa mar lokro 11.8. Lokro jomoko nyalo penjo ni lokro no tena ng'o. Wantiere elongo ni throat cancer, jogo ma bende kichiemo kama chiemo luo kadhi ibro bedo lokro. Kansa ma kamano en kwana tamalo 11.8. Wabong'io mamoko bende ma osebeda ka ing'iyo kendo nonro magi ne oduogo. Duong' mar joma chuo kansa ma bende mako ka duong' mar joma chuo ka nyakwaro Mogajwang' en 10.1. Thoth ji osebedo ka penjo ni mato en mane duong' mar joma chuo. Jomoko ng'e kanyo kaka mano mar prostate cancer en kanye kwana tamalo 10.1. Wantiere kod kansa mar ombich mano bende iyudo kanyo e ombich mar dhano entiere 7.15. Mano
kwana tamalo landruok mar tuono. Ka wantiere gi kansa mar ich, mano mar stomach, kwana tamalo 5.8, mano chal mare e kind oganda jo Kenya. Bende wantiere kod kido mamoko mag landruok mar tuo mar kansa e pacho kaendi. Duong' mar joma chuo 23.7 ne wasewacho kanyo mar lokro en 15.9. Wantiere kod mar ich ma en 8.8, kendo wantiere kod mano mar dhok ma en 7.7. Magi nonro manotim e kind higa ma 2021 2022 gi duol ma ochung' ne kedo kod tuo mar kansa e pacho kaendi. Ka wadhi nyime, wantiere kod kido mamoko mago mag kansa landruok mare e kind joma mine, kansa mano mar thuno. Landruok mar tuo nitiere 26.3. Wantiere kod mar dhod nyodo 23.2. Mar lokro e kind joma mine en 8.8. Wabodhi nyime mondo ane to mamoko gin machal nade. Landruok mar kansa e kinde nyithindo. Nyithindo bende oseyangore kanyo ni nitiere kod tuo mar kansa. Nitiere kwana tamalo ma nyithindo mi iyudo ni nitiere kod tuo ni. Kido mar kansa, landruok mar tuono gi chal mare, kansa mar remo e kind nyithindo en kwana tamalo 15. Kansa mar obo, jomoko nyalo penjo obo en ang'owa, mano mar lungs en kwana tamalo 10. Kansa mar obwongo, mano mayudore wiche e kind nyithindo, landruok mar tuono nitiere kwana tamalo 11. Wabodhi nyime mondo wang'en to chal mane kendo. Kinde mag fwenyo tuono, wasenyo kanyo ni jomoko wakawo kinde malach kapok wadhi mondo mi otimnwa nonro minyalo fweny godo kansa. Kinde mar fwenyo, kwana tamalo 16.2 mar mine fwenye e kinde machon. Matiende gi fwenya koro ka ochakore. Kidhi nyime kanyo, kwana tamalo 46.9 mar mine fwenye modeko. Ka kwana tamalo 36.7 mar mine kia chal margi. Koro onego bedni wakawo thuolo mondo mi wasud mapiyo mondo mi wayang chal marwa kotenore kod kansa, nikech kwana tamalo ni en mano maduong' ma bende kia chal margi. Ka bende no kanyo mine mafwenyo modeko gin 46.9, ka mine mafwenyo chon 16.2. Ka wadhi machielo kendo bende wayango ka ndichi makawuono kinde mag fwenyo tuo e kind joma chuo. Kwana tamalo 10.4 mar joma chuo gin jogo mafwenyo tuo mar kansa e kinde machon. Magi joma bende molo mondo mi opimgi e kinde machon. Kwana tamalo 46.2 mar joma chuo fwenyo e kinde modeko. Kwana tamalo 43.5 gin jogo makia chal margi. Mano kwana tamalo maduong' ahinya. Omiyo nyakwara Ramogi kineno chal mar kansa e pacho kaendi, thuolo en mari mar mondo mi ineni ikaw thuolo mondo mi mol mondo mi ochaka chenro mar pimo mondo mi fwenye. Kwana tamalo ni yango king'iyo kanyo maber, yango ni joma chuo e jogo ma pod pok okaw thuolo margi mang'eny mondo mi gimol e kuonde mag thieth mondo mi gine ka ginyalo yudo chenro mano mar timo negi nonro kotenore kanyo kod tuo mar kansa. Nyakwala Ramogi kotenore kod nonro ma wasemiyo mar kansa go, in kama intiere bende isekaw thuolo mar mondo mi opimi mondo mi ing'e chal mari mar kansa. Nonro seyango kanyo joma mine fwenyo ahinya kinde machon, kwana tamalo mar kipimo gi joma chuo. Joma mine mathoth fwenyo kinde machon moingo joma chuo. To bende king'iyo joma kia chal margi, kwana tamalo maduong' mar joma chuo kia chal margi kipimo kanyo gi joma mine. Simpros Nyakora Ramogi mana kaka iwinje no, mano chal marwa kalore koda thieth, pim mar tuo mar kansa, kendo kaka wang'eyo ni kansa gin e kidienje mopogore opogore, kendo wach maduong' en ni ng'ato ka ng'ato kaw thuolo ni mar pimore e wi tuono. Ka wadhi nyime ni familia mar Simon kod Margaret Ndung'u nigi kuyo bang' wito nyithindo 5 marude manonyuol Nakuru. Nyithindo 4 manyiri kod 1 mawuoyi notho mana seche 40 kende bang' kanonyuolgi e od thieth maduong' ma kaunti ma Nakuru. Ne onyuolgi apoya kane gisedongo mana kuom dweche 6 kende e ich. Lakteche olero ni nyithindo go nowito ngimagi kaluwore ni onyuolgi ka kindegi pok oromo, omiyo fuonni mag dendgi ne pok otegno. Min nyithindo go Margaret Wairimu dhi nyime kod yudo thieth.
From the doctors tulikuja hapa asubuhi, mama alikuwa sawa, of which nyinyi wote mnaelewa turuhusiwi kuona watoto. So masaa ya kutoka ilikuwa ishafika, so tulifukuzwa nje, the husband and the wife wakabaki ndani. Tukangoja nje. Hapo ndio tulipata news about the two. Kwanza tukaenda nyumbani, unfortunately around 1 ndio tumepata news kuhusu hao wengine. It's unfortunate tumepokea hizo ripoti and sio za kufurahisha, but hatuna kitu cha kusema kuze. Tutasema tu God ni alitupea na ni amechukua, so it is well. The father is not around, hangeweza kufika hapa. It is so painful kwake to believe, na pia mama pia kwake ni ngumu juu ya venye alikuwa amepokea watoto wake, venye watu walikuja jana wakamshelekea, but unfortunately ikakuwa another story. Hii ni kitu wezi ukasema tunaweza jipanga mbele hii janga ikitokea we mwenyewe hakuna vile unaweza fanya. Ndio tunaomba vile tulifurahia hii zawadi tushikane moja kwa moja tumalize hii janga na tutashukuru. En wach malita yenyewe ngino nigibro yudo kwe bang' yudo nyathi kendi nene to kinde ma kata ka waro diching mathoth chake wite agero ni kwe bro bedo kodgi. Kadhi nyime doma Kisii ombeko ketho ne achije adek machudo kod monj mar Junior Sagini. Jang'ad bura Christine Ogweno olero ni neno okoromo mar twe achije kod keth mar nek. Achije adek go duto ibiro ng'adne gi bura kod keth mar monjo kendo hinyo nyathino. Barito kuom dweche ariyo, doho ma Kisii ong'ado bura kaluwore kod monj mar nyathi Junior Sagini mane ogol wang'e oko kendo ojwang'e puoth bando e gweng' ma Ikuruma e sub-county ma Marani, Kisii County. Achijego Alex Ochogo, Rael Nyakirario kod Pacifica Nyakirario ne odonjnegi kuom monjo kendo temo nego Sagini e kind tarik 13 kod tarik 14 dwe mar 12 higa mokalo. Giduto gikwedo ketho mitudo gigo. Gima odolo chuny anyuola en ni achije duto adek koro ombeknegi ketho. Doho koro lero ni achijego ibiro ng'adnegi bura mar monjo kendo hinyo nyathino. Mae biro bang' doho wito oko ketho mar nek kaluwore kod nok mar neno. On 24th of February this year and 3rd of March this year at 10 a.m. the DCIO Marani together with the entire legal team to meet and exchange all statements and documents to be relied on during trial. Thereafter, the prosecution to file an inventory signed by both parties by close of business tomorrow or any time before trial. Doho bende ne opuodho Kerosi Ondieki kod Violet Moguche mondo ochung'ne achijego e kinde ma burano biro e doho kendo tarik 24 dweni. Wachore ni achije adek ma itudo kod monjno ne dwaro nego Sagini mondo okire oko e chamo mwandu mar lop anyuonde. Komiti mochung'ne weche somo e Seneto chako chenro mar nono duoko mar piny mar klas 12 ma higa mokalo. Weche osebedo ka wachore ni piny mar higa mag 2022 nyalo bedo ni kuno betie kalure ni kwan jopuonjre manotimo maber ne ni malo ahinya kipimo kod piny mamoko mosekalo. Oganda mapacho ka koro kwa mondo gol pachgi ewi duoko mar penjno. Weche mathoth osewachore kendo pod wachore ewi duoko mar piny mar klas 12 mar higa 2022 mane oyangi dwe mokalo. Penjo maduong' en ni to penyno notime yo makare koso kuono betie. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu nowuok oko motegno mar kwedo ni penj ne ok okwal kendo kwayo jogo mani kod ranyisi ni kuono timore mondo go report. So when people start rumor-mongering in matters exam, I tell them kindly, do your rumor-mongering, do your propaganda in all other areas but not on education, because education is key to our survival as a country. Education is key for the development of this country. And I request each and every Kenyan, if you have tangible evidence that this is the case, why don't you come forward with it rather than going and just saying things that you don't understand, saying things that are not so, saying things
even giving figures that are not so. Kata kamano jatend riwruok mar Kupet Akelo Misori to nonyiso luoro ni bedo ni jatend migawo mar somo ne ok oketo ayanga jogo mane chich godo ni nodhi ataro mar chike mag penj nyalo biro nyayo kuo mar penje pachoka. Komiti mar od bura mamalo mochung' ne weche mag somo e okang' mokwongo e historia ma pachoka koro chako chenro mar nono kaka penjno notim mar yango adiera mar duoko mar penjno. Komitino koro kwayo jopiny mondo gol pachgi ewi duoko mar penjno ka gichano nono chenro duto mar penj kochakore seto penj none kendo yango duoko mare. Sikunde ibiro dwaro mondo chiw duoko mar penj mamoko madongo kod manotime e sikunde e kinde mokalo. Kaluwore kod lipod ni komitino biro nono e kind gik mamoko yore ma migawo mar somo oketo mar thiro kuo mar penj kendo nono ka bende giromo. Jokanyo mag komitino bende biro keto piny jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kod ten migawo no duto mar winjo adiera mar ikruok margi e thiro kuo mar penj. Otese mag duoko mitiyo godo e nono penj bende biro non ka adiera mar jonon penj bende ibiro rangi. Od bura chano mar loso chike mabiro tayo chenro mag penj madongo mibiro time pachoka. Jopiny koro kwa mondo or pachgi ewi wachni e kar od bura maduong' kapok ochopo tarik 14 dwe mar 2 higani kar saa 11 mar midhiambo. Jotelo mawuok e gwenge manyandwat ma ugwe kwayo jatend piny William Ruto mondo yang oro kaka midhiero mokwako pacho kaendi mangima. Mabiro e kinde maduol mochung' ne kedo kod oro e pacho kae yango ni oro pod dhi goyo tach e counties 22 mayudore gwenge mongoro e pacho kae. Chris Owino nigi ler. Kaluwore gi duol mochung' ne kedo kod oro e pacho kae, midhiero mar oro pod ogoyo tach e counties 22 mayudore e gwenge mongoro. Counties go gin kaka Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo kod Kajiado e kind mamoko. Duol no bende onyiso luoro mare ni oro nyalo medore nyaka e counties mag Garissa, Tana River, Makueni, West Pokot, Kwale kod Taita Taveta e kind counties mamoko kaluwore gi nok mar koth e dwe mar 10 kod dwe mar 12 higa mokalo. Jotelo mawuok e gwenge mag nyandwat ma ugwe koro kwayo jatend piny William Ruto mondo yang oro kaka midhiero mokwako piny. My appeal is to Excellency the President to declare this drought as a disaster, because if we don't do that, we're going to be late. And the earlier we do, actually we have been requesting that, we have been repeatedly asking for that, and the situation is actually worse than when we are talking about it. This suffering or this kind of drought is unprecedented. It's threatening human life. It will be shameful for us to watch and eventually, God forbid, witness loss of lives. Governor Marsabit Mohamud Ali kod nyawadgi ma Mandera Mohamed Adan Halif bende kwayo piny owacho mamalo kod riwruoge moko mag piny owacho mondo med chwalo kony ne jopiny. We thank the national government after we appealed to His Excellency the President sometimes back. He mobilized his team and assisted us with some food when he sent his CSS across the country. However, that support is a drop in the ocean. We still need more support. In fact, it must be upscaled. Jotelo go wacho ni sirikal onego rid chenro mag kunyo yao e gwenge mongoro kaka yo mar konyo jopiny kod jamni e yudo pi kod chiemo. My plea to the President, as much as I thank him for the initial support that they have been giving, I want to plead to him to enhance the support that they have been giving. And let us fast track long-term solutions like the mega dams he proposed. I think this was need to be fast-tracked and implemented quickly. Weche mag somo bende oserochore kendo jotelo go kwayo kony mag chiemo ne skunde ma e gwenge go. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shabake's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Mimi ni mama wa watoto 12, lakini niko tuna watoto 2, wale watu waliweza kusurvive. Nifanyie ectopic pregnancy, usitumie family planning. Okay. Na ulikuwa na blockage. So ukitumia family planning inaweza changia tena blockage nyingine. The same year ikiisha nikapata ball, nikawekwa kwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest after 8 months, mali tu mtoto alitolewa, reba ikakuja. Nikatolewa mtoto. Nasikia nasi utamwambia aje. Nikasikia tu mama akipita hivi akasema, "Kai, huyo mtoto wake ni kama amekufa." Ukisikia akiambiwa hivyo. Mimi watoto wangu wenye watu walikufa hakuna mashishi ilihudhuriwa na mtu wetu hata moja. Ilikuwa kutolewa hospitali, nyumbani mnapata shimo imechimbwa, kusika ni kama kutupa na kurudi. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nya korom gajwang. Duol makedne riwo Uganda jo Kenya kanyakla NCIC kordwaro ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ochunguromo mag siasa mag kweth ma Azimio la Umoja bago thurka. Jakom mar NCIC Samuel Kobia okoni piny Kenya okni kama bere yor uchumi kendo ka Odinga omedo dhi nyime kod bago rumogo to lwasi mar tego uchumi nyalo biro kethore mokalo. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Duol makerne riwo Uganda jo Kenya kanyakla motelne kod Dr. Samuel Kobia wuok oko kasundo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo owere kod rombe mag siasa ma otimo pachoka. Kobia wacho ni romo mag siasa go nyayo liet mag siasa e kendo rocho kwe kaluwore kod weche ma wachore. We would really to address the former Prime Minister Honorable Raila Odinga because he is really the one who is the critical leader when it comes to now taking the country back to elections mode. We cannot afford that as a country. And that is why
Therefore, we would like to call upon the former Prime Minister to cease with his political rallies and any plans that might be there for demonstrations. Dulno koni piny Kenya ni matek korko chumi e kendo ji oganda riwruoge mag pinje riwruoge mag ji giwegi mondo tego chumi moko bedo kod rombe mag siasa mathiro weche mag chumi kod dongruok. Kenya's economy is the biggest in the region primarily because of the country's political stability. This must be jealously guarded because if it is destroyed, it will take a long time to recover and the accompanying social and economic consequences will be dire. NCIC okoni weche ma wachore rombe mag siasa mag Azimio e gin mago manyalo nyayo pogruok e kind oganda e ka okoni piny Kenya osebedo kod kwe makende nyaka ne ta yiero mar 2022 yiero magikoni ne otimore yor kwe mapok ne otimore sigana mar yiero mapachuka. The 2022 general elections were the most peaceful compared to the most other elections before. Jadolo Kobia kod Lange okoni bede migep mamoko seketo itgi oko mar menyo josiasa magolo weche moko manyalo kelo tulo ni biro kawnegi okang' mar chik. Leaders who speak at these political rallies must be aware that they will be held personally responsible for their utterances. Tuachane na kufungua mambo ya kura ambayo tulifunga. Koti iliamua kwamba mwenye alichaguliwa, wale wenye walichaguliwa ndio walikuwa walichaguliwa kwa hiyo njia na kila side walikubali. So sisi kama tume tunasema kwamba tangu mambo ya rallies ilianza, incidences ya hate speech, incitement ziliongezeka. Azimio sebedo kabago rombe mag siasa kamkunji Jakaranda karomo machielo ichan bag Kibra. Pejo maduong' en ni to bende Azimio kanyakla kod Kenya Kwanza biro winjo NCIC kendo gibiro dhio nyime kod fungo weche moko koni kod kocha. We are dismayed that a section of the politicians have chosen the path of political intolerance which threatens the prevailing peace and stability of Kenyans. We have seen and heard calls for demonstration rather than constructive dialogue. And therefore, if he believes in democracy, then it is important for him to respect the people's decision. When we allow ourselves to be used as political cannon fodder, remember that when political settlement is reached, we are constantly left to our own devices. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Director mar weche somo e alwora ma Nyanza Nelson Sifuna ochiwo siem ne jotend skul makawo omenda kuom jonyuol mondo eka girwak jopuonjre madonjo e skunde mag junior secondary. Sifuna osingo ni migawo mar somo biro kawo okang' mager ne jopuonj moyud gi ketho. Juma miyowa lipodno. Chieng' mar ang'wen nyaka ne chenrono mar somo ma junior secondary school koro chakre. Jotend sikunde kaachiel kod apisas e migawono mar somo pod dhi nyime kod keto gigo madwarore mondo chenro mar somo koro dhi nyime e yono makare. Already arrangements have been made and the existing teachers have shared the subjects to continue with the learning. Apisano mochune chenrogo mag somo e gwego mag Nyanza Nelson Sifuna kaachiel kod apisas mamoko e migawo mar somo ne olimo skunde mopogore opogore ma oting'o mago mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi mar ng'iyo kaka chenroni mar somo koro dhi nyime. There is huge progress that has been witnessed. Here in Migori, out of the expected over 36,000, already 80% have reported. Sifuna mane olimo skudo ma Kenya Relief, Asar Johnson, Goldfield, kaachiel kod Taranganya Boarding ne ochiwo siem ne oten sikundego mabende koro kwa jonyuol omenda masomo. We don't charge anything called admission fee. It is free. And if there is anyone who has been charged any amount for admission, kindly I'll wish to get the name and we take action. Ne owach ni kata mana lep sikul jonyuol nyiewo kama gino wuon ema koro gidwaro kaka migawo mar somo
nosegolo chik. What the school will do is only to provide a sample of the uniform so that parents are free from whichever supplier to get the uniform. Kata beni chenrono mar somo osechakore e skunde mopogore opogore, moko sikunde pod nitiere kod rem mopogore opogore ma oting'o nok ma kuonde somo. Sikundego mag ji giwegi bende komachielo dwaro mondo koro piny owacho koro jolgi. Wan bende wayudo thuolo mar yudo gigo manyalo miyo nyithindo gi somo maonge ng'ukni moro amora. Gik machalo kaka buge, kata ka ber ahinya to kata nengo gi obede yo moro ma jonyuol nyalo timore nade nyalo ng'iewo. We have negotiated at the production cost. So the cost is at the bare minimum. So they are also advantaged because it is subsidized cost for all of them. So far wamor, lakini chandruok mwaneno ka nitiere gi sani en wach mar jo junior secondary school bedo gi paro moro ni gin malo moloyo jo klas 8. But otemo wuoyo kodgi mondo mi ging'e ni en system mokelo wach machalo kamano. But so far they are all students and what they attend to them. Kata bed ni piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo osegolo chik ni jonyuol ma nyithindgi somo e skundego mag piny owacho ok onego chul omenda mar somo. Moko kuom jonyuol to pod ywak ni moko nyithind sikul koro pod chunogi ni nyaka gichul omenda mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi gi e report mar George Juma na madon mondo watiego chenro manangi chwelo kata kamana diso moko kuom ote mabende wuoro ka Hazard Paul wacho ni aneno maler ka wuok Homa Bay, ka Kevin Bunde wacho ni Professor Wood Kogero wacho ni Emmanuel Jogi Bekoro Thago Baba jatend piny wacho ni opposition onego ket sirikal tesre, they should keep government in check. Ka Baba timo mano to koro NCIC biro ni Raila owe buchegi kara gidwa ni Raila tim nang'o. Oling to pindi marach, ekonomi rach, pesa beonge. Mano Professor Wood Kogero kabende loronwa chenro mar ang'ich welo nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ochieng' Emmanuel warom kendo sadek marotine chenro mar wimore jaloko marwa en Winnie Adoyo.